Hi. The last topic we have been going to talk about the queuing system, which is a queue model. ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி லைக் linear ப்ரோக்ராமிங் மெத்தட் பார்த்துருப்போம். ஸோ which is like எக்ஸ் அண்ட் ஒய் determination வச்சு ஸோ வேரியபிள்ஸ் வச்சு ஸோ இதோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் based on the assumptions. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் which is like Vogel's method, Mode's method. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஓவரில் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் which is gonna cover with the queuing systems. Queuing system is nothing but ஒரு சிஸ்டம் ஆர் ஒரு ப்ராசஸ் டிஃபைன் பண்ணும்போது ஸோ வாட் ஆர் த சர்வீசஸ் which is gonna adapt அண்ட் என்ன ப்ராசஸில் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹவு த கியூ இஸ் கோன் ஒர்க் அவுட். ஸோ இதுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூவி போகிறோம். ஸோ தேர் வில் பி லைக் அ மேல் ஃபீமேல் கியூஸ் எதாக இருக்கும். ஸோ பர்சன் 1 2 3 4 5 6. ஸோ அதே மாதிரி மூவிஸ்க்கு ஃபார் த ஃபீமேல் ஜெண்டர்ஸ் ஸோ 2 queues வச்சுருப்பாங்க. ஸோ த ஆவரேஜ் டைம் டு இந்த பர்சன் செகண்ட் இருக்க ஃபஸ்ட் பர்சனுக்கு என்ன டைம் ஆகுது ஒரு டிக்கெட்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணால், அண்ட் செகண்ட் பர்சன்ஸ்க்கு என்ன டைம் ஆகுது, அண்ட் தேர்ட் பர்சன்ஸ்க்கு என்ன டைம் ஆகுது. ஸோ ஃபஸ்ட் பர்சன் டைம் வந்து லைக் த t is equal to 0. லைக் அவன் எப்போ வரான், க்யூவில் எவ்வளோ நேரம் நிற்கிறான், irrespective of the genders. The person how long stays in the queue, how long they get the ticket, and how long they have been able to clear the queue. So for example, ஒரு ஈவினிங் ஷோ ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து 6:30 ஆரம்பிக்குதுன்னா அந்த 6:30 queuவில் ஸோ the people will be start coming from 5:45 to 6:30. ஸோ இந்த 45 minutesல எவ்வளோ பேர் க்யூவில் நிற்கிறாங்க அண்ட் அவ்வளோ பேருக்கு எப்படி அந்த க்யூ சிஸ்டம்ஸ் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இதையும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட்ஸில் வச்சு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதில் முக்கியமான டாபிக்ஸ்னு பார்த்தா ஸோ த இன்புட், த அரைவல். ஸோ சொன்ன மாதிரி த நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் கம்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் இன் த க்யூ. அதாவது எவ்வளோ பேர் க்யூவுக்கு வராங்க, அந்த க்யூ வந்து ஹவு தே ஹவ் பின் ஃபிகரிங் அவுட் த க்யூ அண்ட் கிளியரிங் த க்யூ ஃபார் த டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம் விச் இஸ் காமன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் த இந்த க்யூவிங்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் க்யூஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேங்க்ஸ் போயிட்டு நான் கேஷ் ட்ராப் பண்ணோம், கேஷ் டெபாசிட் பண்ணாமல் அங்கேயும் க்யூஸ் இருக்கும். அண்ட் மூவி தேட்டர் as I said, ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கும். அண்ட் டிக்கெட்டிங், ஏர்லைன்ஸிங் எங்கே இருந்தாலுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த கியூ சிஸ்டம்ஸ் ஆக்சுவல் ஒர்க்ஸ் அவுட்ஸ். ஸோ இந்த இன்புட் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லைக் அரைவல் பேட்டர்ன். சிம்பிள் வேர்ட்ஸில் சொல்லணுன்னா ஸோ எவ்வளோ பேர் இந்த க்யூவில் வந்து நிற்கிறாங்க, அரைவ் பண்ணி நிற்கிறாங்க, அண்ட் டைம் டேக்கன் ஆஸ் அ செட் திஸ் ஒன் எவ்வளோ டைம் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் ஃபஸ்ட்டு வந்தார். ஸோ இவருக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட் கொடுக்குறேன் டிக்கெட்டு. செகண்ட் வந்தார். ஸோ த டிக்கெட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ரெண்டாவது பர்சனுக்கு t+, t0 + t1. ஃபார் டைம் டேக்கன் ஒரு நார்மலாக ஒரு 5 seconds ஒரு டிக்கெட் நான் கொடுக்குறேன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு போகிறவருக்கு t0 which is a 5 second, செகண்ட் போகிறவருக்கு 5 + 5 which is 10 seconds, and third personக்கு which is 10 + 5 which is 15 seconds. ஸோ இந்த மாதிரி டைம் அரித்மெட்டிக் ப்ரொக்ரெஷன்ஸில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அண்ட் ஓவரால் டைம் நான் கொடுத்து அந்த கிளியர் பண்ணுறேன். ஸோ which is always refers to the input or arrival system. லாம்டான்றது ஒரு வேரியபிள் வச்சு எனக்கு கொடுக்கும். So this is
input system. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த சர்வீஸ் சிஸ்டம். சர்வீஸ் சிஸ்டம்ன்றது என்னென்னா, ஸோ ஒரு க்யூ வந்து நான் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு, கிளியரிங் ஆஃப் எனி க்யூ, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வராங்க, ஸோ அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு எவ்வளோ டைம் நான் கொடுக்குறேன், ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சர்வீஸ் டைம் எவ்வளோ ஆகுது. ஸோ எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா அரைவல் பேட்டர்ன் என்ன சொல்கிறதுனா, ஸோ எவ்வளோ பேர் வந்து நிற்கிறாங்க அந்த க்யூவை அண்ட் ஹவு லாங் இட் டேக்ஸ் ஃபார் கிளியரிங் தட் ஒன். ஸோ அரைவல்னால் எவ்வளோ பேர் வராங்க, ஸோ ஹூஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆர் கம்மிங் அண்ட் ஸ்டாண்டிங், விச் இஸ் அரைவல் அண்ட் ஆல்வேஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த லேம்டா. அண்ட் இந்த கஸ்டமர்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணுற பர்சன்ஸை வந்து க்யூவில் நான் கிளியர் பண்ணுறேன். ஸோ அவங்களுக்கான சர்வீஸ் டைம் என்ன, ஸோ விச் இஸ் ஆல்வேஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த மியூ. ஸோ க்யூ வந்து எப்பயுமே இந்த ரெண்டு இன்புட் சிஸ்டம் அப்புறம் கிளியரிங் ஆஃப் திஸ் க்யூ, which is nothing but a service pattern சொல்லுவாங்க. Sorry for my handwriting. Service of this queue, so which is refers to mu. ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் அனலைஸ் பண்ணும்போது, ஸோ இன்புட் பேட்டர்ன் என்ன, ஸோ எத்தனை பேர் கீழே நிற்கிறாங்க, அப்புறம் அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கான டைம் டியூரேஷன் விச் இஸ் மியூ. ஸோ இது ரெண்டு பொறுத்து தான் எப்பயுமே இந்த கியூவிங் சிஸ்டம் வில் பி ஒர்க்கிங் அவுட். த ப்ராப்ளம்ஸ் வில் பி சார்ட்டிங் அவுட் ஆன் திஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 மெத்தட்ஸ் இருக்குது. லைக் பர்த் அண்ட் டெத் மெத்தட் 1. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரூல் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது. தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா லைக் பைனாமிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ வி ஹாவ் லைக் 5 to 6 மாடல்ஸ். ஸோ எல்லாத்துக்கும் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எது இன்புட் பேட்டர்ன் அண்ட் சர்வீஸ் க்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி, ஸோ எந்த மெத்தட்ஸை நீங்கள் சால்வ் பண்ணாலும் த ஆன்சர்ஸ் வில் பி கம்மிங். ஸோ ஏதாவது ஒரு மெத்தட் வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அண்ட் ஆல்வேஸ் ரெஃபர்ஸ் டு லைக் தேர் வாஸ் அ நம்பர் ஆஃப் கியூவிங் மெத்தட்ஸில் வந்து நிறைய நோட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கெண்டல்ஸ் நோட்டேஷன்ஸ். ஸோ கெண்டல்ஸ் நோட்டேஷன்ஸ் எப்பயுமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் A is to B is to C is to D is to E. ஓகேவா? A ரெஃபர் என்ன சொல்லணும்னா லைக் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த பர்சன்ஸ் கம்மிங், அதாவது அரைவல் ரேட்டை பொறுத்து இருக்குது. இன்புட் பேட்டர்ன் which is always called as an arrival. And B refers to the number of customers served or the persons. And C refers to number of channels. Number of channels na எவ்வளோ queue இருக்கும், என்னென்ன queue systems ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. நான் சொன்ன அந்த 2 க்யூ இருக்கும் மேல் ஃபீமேலுக்குண்ணா. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, ஸோ இது வந்து ஒரு சைடில் 2 க்யூ அண்ட் 2 சைடில் இருந்துச்சுன்னா விச் இஸ் லைக் மேல் ஃபீமேல் அண்ட் மேல் ஃபீமேல். எக்ஸாம்பிள் ராஜேஸ்வரி செங்குந்தர் தேட்டரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலுமே
ஸோ ரெண்டு சைடில் டிக்கெட் கொடுப்பாங்க. அந்த ரெண்டு சைடில் டிக்கெட் கொடுக்கும்போது ஸோ வென் யூ ஹேவ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் சினிமா தேட்டர்ஸ் லைக் பிளாக் பஸ்டர் மூவிஸ் அது ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ வரும்போது ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு 100 பேர் 50-50 ஈச். ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு 50-50. ஸோ கன்சிடர் த கெப்பாசிட்டி அஸ் 200 persons. ஸோ 200 persons வந்து இந்த பக்கம் 100 பேர், இந்த பக்கம் ஒரு 100 பேருன்னு ஸோ நான் பிரித்து எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் தேர்ட் திங் இஸ் லைக் கியூ டிசிப்ளின் ஒன்று இருக்கும். கியூ டிசிப்ளின் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபஸ்ட்டு வரவங்களுக்கு அந்த டிக்கெட் வந்து ஃபஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி, விச் இஸ் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் அவுட். First and last output. Last and last output. Last and first out. ஸோ கியூ டிசிப்ளின் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வரவங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட் கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி இது ஒரு கேஸு. செகண்ட் கேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் அவுட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வரவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லைக் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பாட்டம். ஸோ இங்கே சொன்னால ஸோ இங்கே வரவங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வரவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டிக்கெட் கொடுக்குறது யூஸ்வலாக ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஐ எம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த லாஸ்ட். So last and first out இது. So which is going from the behind. இது third case which is similar to first one. Last and last. So கடைசியாக வாங்கும்போது கடைசியாக டிக்கெட் கொடுக்குறோம். And last and first out. So it is symmetrically indirect to this second case. லாஸ்ட்டாக வரவங்களுக்கு நான் மறுபடியும் லாஸ்ட்டாக கொடுக்குறேன். நான் லாஸ்ட்டாக வரவங்களுக்கு ஐ எம் ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் அவுட் யுவர் ஃபஸ்ட் டிக்கெட். ஸோ இந்த கேஸ் எப்படின்னா ஸோ சம்டைம்ஸ் நீங்கள் கார்ட்ஸ் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா ஸோ லாஸ்ட்டு கார்ட்ஸை வந்து நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கார்ட் டெக்லேருந்து லாஸ்ட் கார்ட் கொடுக்குறேன்னா ஸோ அந்த கன்சர்ன் பர்சன் ஸோ வென் யூ ஆர் பிளேயிங் ஏஸ் ஆர் ஸ்பேட்ஸ் ஆர் செவன்ஸ் அந்த மாதிரி கேம்ஸ் விளையாடும் போது ஸோ த லாஸ்ட் பர்சன் ஹூ ரிசீவ்ஸ் த லாஸ்ட் கார்ட் ஸோ அவர் திடீர்னு ஜோக்கர் வச்சுருந்தாரோ இல்லை ஆஸ் வச்சுருந்தாரோ ஸோ ஹி வில் பி ட்ராப்பிங் தட் ஃபஸ்ட் கார்ட். ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் இட் வில் பி ஒர்க்கிங் அவுட் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் அவுட்புட். ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருந்தோம் நம்ம ஏ விச் இஸ் மீன் பை அரைவல் ரேட், பி நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ், சி நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ் அண்ட் டி கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம், அதாவது கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த கியூ. அது 200 பேர் சொல்லியிருந்தாலும் ஸோ தட் இஸ் so this 200 persons which is my capacity, and E refers to Q discipline. So Q discipline da the first and first output, first and last output, last and last output, and last and first output. So this is overall about introduction of queuing systems. Queue varamodu so number of persons who stands in the queue, so which is always refers to the input pattern who is arrival on the scenes, and queue service பொறுத்த வரைக்கும் it's refers as a mu. so என்ன service நான் கொடுக்குறேன், and queue capacity which is considered queue capacity or the queue discipline, so queue number of channels which is like எத்தனை queue இருக்கு, and D refers to capacity of the queue, and E refers to queue discipline. So this one. So this is short introduction of this queuing system.